Hi students, welcome to our Maths class. Assistant Professor എക്സാമിൻ്റെ മാത്സ് ക്ലാസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. മോഡ്യൂൾ 1-ൽ ടെക്നിക്കൽ മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക് മെട്രിസസ് ആണ്. സോ അതിൽ റാങ്ക്, സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ്, ഐഗൻ വാല്യൂസ്, ഐഗൻ വെക്ടേഴ്സ് എന്നിവയുണ്ട്. സോ നമുക്കിന്ന് മെട്രിസസിൻ്റെ ബേസിക്സ് നോക്കാം. ലൈക്ക് മെട്രിസസ് ഡെഫിനിഷൻ, ടൈപ്സ് ഓഫ് മെട്രിസസ്, some of the properties of matrices, etc. So shall we start? എന്താണ് matrix? What is a matrix? A matrix is a collection of numbers in fixed number of rows and fixed number of columns. So a matrix is a collection, ഒരു നമ്പേഴ്സിന്റെ collection ആണ്, and it has fixed number of rows and fixed number of columns. മെട്രിക്സിന്റെ പ്ലൂറൽ ഫോം ആണ് matrices. It is known as matrices. Now, for example, here comes a matrix A. A matrix with m by n. M cross n എന്ന് പറയുമ്പം m by n, where m stands for number of rows and n denotes number of columns. എത്ര റോസ് ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് m, എത്ര കോളംസ് ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് n. So this m by n is known as the order of matrix. Now this A matrix is equal to Aij. So here Aij shows the elements or the different numbers in this matrix. So in this Aij, I denotes the position in row and j denotes the position in column. Now, for example, a matrix A, and the order of the matrix is 3 by 3. So here, 3. First 3 എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്? Number of rows. And second 3 എന്താ കാണിക്കുന്നത്? Number of columns. Now, in this matrix, A equals 1, 2, 4, 7, 8, 6, 0, 0, 7. ഇനി നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് എഴുതുന്നതെന്ന് പറയുന്നതാണ് റോ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ആൻഡ് നമ്മൾ നമ്പേഴ്സ് വെർട്ടിക്കലായിട്ട് എഴുതുമ്പം ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ കോളം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. സോ ഈ റോയെ നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് R വെച്ചാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് റോ, സെക്കൻഡ് റോ ആൻഡ് തേർഡ് റോ, R1, R2 ആൻഡ് R3. അടുത്ത C1, C2, C3 അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോളം റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. Now here A equals A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. A12 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? യെസ്, A12. 1 എന്ന് വെച്ചാൽ എയുടെ A12, അതിനകത്ത് 1 എന്ന് വെച്ചാൽ represents the position in the row and 2 represents the position in the column. So ഇവിടെ A12 ഫസ്റ്റ് റോയിലാണ് കിടക്കുന്നത് and in the second column. Now another example, A22. So here A22 എവിടെ കിടക്കുന്നത്? Yes, A22 is actually placed in the second row and in the second column. അതുകൊണ്ടാണ് it is denoted as A22. Now, for example, 1, 2, 2 and 5. 1, 2, 2 and 5. The order of this matrix is 2 by 2. Next, matrix 1, 3, 5, 2, 4, 6. And the order of this matrix is 2 by 3. Here, 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? It denotes the number of rows. And next one is it represents the number of columns. So ഇവിടെ നമുക്ക് 2 rows ഉണ്ട് and we have here 3 columns. അതുകൊണ്ടാണ് the order of this matrix is 2 by 3. Now we are going to study about the types of matrices. First one is column matrix. ആ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. What do you mean by column matrix? Yes, it shows only one column. ഒരു കോളം മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ. Now, for example,
matrix 1, 2, 3. So, ഇതിൻ്റെ order എന്ന് വെച്ചാൽ 3 by 1. That means this matrix has 3 rows and only 1 column. So, A11, A21, etc. till AN. ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കോളം മെട്രിക്സ് എഴുതുന്നത്. So, column matrix has only 1 column. Now, the second type of matrix is row matrix. From the name itself, it's clear that it has only 1 row. For example, matrix 1, 5, 6, 7, 2, 1. That means this matrix representation has only 1 row. But it has more than 1 columns. For example, A11, A12 till AM. ഇവിടെ എല്ലാ എലമെൻസിനും ഒറ്റ റോയെ കാണത്തുള്ളൂ, പക്ഷേ ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് കോളംസ് ക്യാൻ ബി ദർ. നെക്സ്റ്റ്, third type of matrix is rectangular matrix. It is rectangular matrix. So, rectangular matrix means the number of rows is not equal to number of columns. നമുക്കറിയാം number of rows is denoted by M and number of columns is denoted by the letter N. So, this M is not equal to N. For example, in the matrix 2, 5, 4, 3, 2, 1. So, ഇതിൻ്റെ ഓർഡർ ഓഫ് ഈ ഒരു മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ 2 by 3 ആണ്. 2 എന്ന് വെച്ചാൽ it actually shows the number of rows and 3 shows the number of columns. അടുത്തൊരു മെട്രിക്സ് നോക്കിയേ, മെട്രിക്സ് 1, 2, 3, 4, 8, 5. So, ഇവിടെ നമുക്ക് we have here 3 rows. കണ്ടില്ലേ? So, 3 by 2. And how many columns are here? Only 2 columns. അതുകൊണ്ടാണ് the order of this matrix is 3 by 2. Now moving on to the fourth type of matrix, that is square matrix. Square matrixന് number of rows will be equal to number of columns. That is, M will be equal to N. For example, matrix 1, 2, 2, 0. This one is a 2 by 2 matrix, and here 3, 5, 1, 1, 4, 2, 2, 3, 1. This one is a 3 by 3 matrix. For example, A is equal to 2, minus 1, 8 and 6. ഇനി നമുക്ക് ഈ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിന് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു ടേം ആണ് ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ്, ലീഡിംഗ് ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ്. സോ ഈ മെട്രിക്സിനകത്ത് ലീഡിംഗ് ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ആർ 2 and this 6. സോ ഇതൊരു 2 by 2 ഓർഡർ മെട്രിക്സ് ആണ്. ഇതിന് ലീഡിംഗ് ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2ഉം 6ഉം ആണ്. Next is the trace of a matrix. ഈ സ്ക്വയർ മെട്രിക്സിനകത്ത് will be discussing about the trace of a matrix. Trace of a matrix. So a trace of a matrix actually represents the sum of the diagonal elements. For example, the matrix A is equal to 2, minus 1, 8 and 6. So this one is a 2 by 2 matrix. So the trace of this A is 2 plus 6. So നമുക്കറിയാം 2ഉം 6ഉം ആണ് ലീഡിംഗ് ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ്. So trace എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we have to find the sum. We have to add the diagonal elements together. So that means trace of A is equal to 2 plus 6. The answer is 8. Now the second question is A is equal to the given matrix 3, 0, minus 5, 9, 8, 11, 3, 1, 6. ഇതൊരു 3 by 3 matrix ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ ട്രേസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? Firstly, we have to find the leading diagonal elements. So the leading diagonal elements are 3, 8 and 6. So now the trace of a matrix is sum of these diagonal elements. That is 3 plus 8 plus 6. And we're getting the answer as 17. Now the fifth type of matrix is diagonal matrix. Next type of matrix is diagonal matrix. So it is a square matrix where all the elements are 0 except those on the main diagonals. So
diagonal elements will be non-zero, പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാ elements will be 0. For example, this matrix 1 0 0 0 5 0 0 0 3. So ഇത് ഒരു 3x3 matrix ആണ്. So ഇവിടെ ബാക്കി എല്ലാ elementsഉം other than the diagonal elements will be 0. So ഇവിടുത്തെ diagonal elements are 1, 5 and 3. Next, for example, another 2x2 matrix 2 0 0 8. So ഇവിടുത്തെ diagonal elements are 2 and 8. So the other elements other than this diagonal elements will be 0. Next is unity or identity matrix. Unity or identity matrix. So it is a diagonal matrix with ones on the main diagonal. That is, for example, there comes a 2x2 matrix 1 0 0 1. അടുത്ത യൂണിറ്റി ഓർ ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് വിൽ ബി 1. പക്ഷേ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് അല്ലാത്ത എല്ലാ എലമെന്റ്സും വിൽ ബി 0. അടുത്തൊരു 3x3 മെട്രിക്സ് നോക്കിയേ. ഇവിടെ 1 0 0 0 1 0 0 0 1. So this one is a 3x3 matrix. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് കണ്ടോ? It is 1. So this is actually known as the unity or identity matrix. Next comes the null matrix. So from the name itself, it's clear that all the elements will be 0 in this matrix, null matrix. That is, here comes the first example, 0 0. ഈ മെട്രിക്സിനകത്ത് it is actually a 2x1 matrix. അടുത്തൊരു 2x2 മെട്രിക്സിന് എക്സാമ്പിൾ കണ്ടോ? All the contents in this type of matrices will be 0. Now the next type of matrix is triangular matrix. It is a square matrix whose elements above or below the main diagonal are all 0. For example, this is a given matrix 1 0 0 2 5 0 5 3 1. This one is actually a 3x3 matrix. A triangle matrix can be divided into two types, upper triangular matrix as well as lower triangular matrix. ഇനി നമ്മൾ upper triangular matrix എന്താണെന്നാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. So what do you mean by upper triangular matrix? So all the elements below the leading diagonal will be 0. So upper triangular matrix എന്ന് വെച്ചാൽ diagonal elementsന്റെ താഴെ കിടക്കുന്ന values എല്ലാം 0 ആയിരിക്കും. All the elements below the leading diagonal will be 0. So ഈ ഒരു മെട്രിക്സിനകത്ത് 182 091 005 ഈ മെട്രിക്സിനകത്ത് നമുക്കറിയാം the leading diagonals will be 1 9 and 5. So this one is a 3x3 matrix. നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ leading diagonals will be 1 9 and 5. So upper triangular matrix means all the elements below this leading diagonals will be 0. So this is the meaning of upper triangular matrix. Next, lower triangular matrix means all the elements above the leading diagonal will be 0. Just the opposite of this upper triangular matrix. For example, in this matrix 1 0 0 3 4 0 2 3 1. ഇതിനകത്ത് നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ലീഡിംഗ് ഡയഗണൽസ് വിൽ ബി 1 4 and 1. സോ ഇവിടുത്തെ ലോവർ ട്രയാങ്കിൾ മെട്രിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലീഡിംഗ് എലമെന്റ്സിന്റെ ഈ ലീഡിംഗ് ഡയഗണലിന്റെ മുകളിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് വിൽ ബി 0. Okay, so here this one or these numbers are actually 0. So this is an example for lower triangular matrix. So next type of matrix is scalar matrix. So it is a diagonal matrix whose main diagonal elements are equal. For example, in this matrix 1 0 0 0 1 0 0 0 1. സ്കേലാർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് വിൽ ബി സെയിം. സോ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി മെട്രിക്സ് ആണ്. 1 0. This one is a 3x3 identity matrix. Another example is 8 0 0 0 8 0 0 0 8. Again this one is a 3x3 matrix. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് ഓൾ ആർ സെയിം. സോ ഇങ്ങനെ ഡയഗണൽ എലമെന്റ്സ് സെയിം നമ്പേഴ്സ് വന്നാൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് എ സ്കേലാർ മെട്രിക്സ്. Next, we are going to see some of the properties of matrices. First one, equal matrices. So, equal matrices ആവണമെങ്കിൽ
it should be of same order. That is, for example, 2 by 2, 3 by 3, etc. M N should be of same value. Next, the another speciality of equal matrices will be corresponding elements should be same. So here comes a matrix A and next one is a matrix B. So ividite order remains the same. 3 by 3 തന്നെയാണ്. എയുടെയും ബിയുടെയും matrices 3 by 3 തന്നെയാണ്. And the values are also same. So in such cases, we can tell that these type of matrices are known as equal matrices. So equal matrices have same order so that we can actually equate, or we can actually equate corresponding elements should be the same. All the corresponding elements also remains the same in case of equal matrices. Next property of matrices is adding and subtracting matrices. So, one of the condition for adding and subtracting, it should be of same order. The order, that is M and N, should be same. For example, A1, B1, C1, D1. This one is a 2 by 2 matrix. Plus or minus A2, B2, C2 and D2. This one is also a 2 by 2 matrix. Equals, then we can actually add each of the terms like this. A1 plus or minus A2. B1 plus or minus B2. C1 plus or minus C2. And D1 plus or minus D2. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ order എന്തായിരിക്കും? Order will remain the same for adding and subtracting this matrices. The next property of matrices is multiplication with a scalar quantity. So here, for example, A is equal to matrix A, B, C, D. And we have here a scalar quantity K. So K into A. So K into this matrix A, B, C and D. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ? We have to multiply. We have to with each of these elements or each of these terms. അപ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? K into A, K into B, K into C and K into D. Now, let's see one example. First question is 3 into x, y, z, w equals x, 5, minus 1, 2w plus 6, x plus y, z plus w and 5. Question is, what is the value of this x, y, z and w? So, നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? So here we are actually making use of some of the properties of this matrices. നമ്മൾ പഠിച്ച കുറച്ച് properties നമ്മളിവിടെ apply ചെയ്യാൻ പോവാം. So ഇവിടെ നോക്കിയേ, this one is the multiplication with a scalar quantity. കണ്ടില്ലേ? 3. So നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആദ്യമേ ഈ 3 നമ്മൾ ഓരോ ടേംസുമായിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. So 3x, 3y, 3z and 3w equals ഈ രണ്ട് matrices. It is of 2 by 2 matrix. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? We can actually add like x plus 6, 5 plus x plus y, minus 1 plus z plus w. Next, 2w plus 5. അടുത്ത നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? We are going to apply the next property, equal property. So here, 3x is equal to first term, x plus 6. So, on equating this equation, we are getting an equation like this. 3x equals x plus 6. So, 3x minus x is equal to 6. So, 3x minus x is 2x. We are getting the answer of x as 3. Next, the second term, 3y is equal to 5 plus x plus y. Next, 3y minus y equals 5 plus 3. x in the value കിട്ടിയായിരുന്നല്ലോ. So we have to put this value of x here. So 2y is equal to 8 and we're getting the answer of y as 4. Next one is 3w equals 2w plus 5. So now 3w minus 2w equals 5. So we're getting the value of w as
5. Next is 3z, equating the next terms. 3z equals minus 1 plus z plus w. So 3z minus z equals minus 1 plus the value of this w. കിട്ടിയായിരുന്നല്ലോ നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഈ wന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഇടണം. So we're getting the answer as 2z equals 4. And finally we're getting the answer of z as 2. So ഇതൊക്കെയാണ് some of the basics of this chapter. So in the upcoming classes, we'll just start with rank and eigenvectors, eigen values, etc. So എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Thank you everyone.